ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਲੰਬੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕ। ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ। ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼। ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ। ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬੁੱਕ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਝੌਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਸਵਾਰਟਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਟਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ LOC ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਧਿਐਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ ਬੈਂਕਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਟਾਮ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਗਠਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਰਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ UFWD ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। The COVID-19 pandemic has affected all of us, and I'm truly inspired by Brampton's ability to support each other as we continue to fight through this adversity, and in the midst of it, demonstrate kindness, empathy, and compassion. And I just want to acknowledge that it's so impressive to see that character in our community. I want to start off by mentioning the stay-at-home order, which, as we know, has continued until March 8th in Peel region. I want to highlight that I understand how difficult this is for small businesses, and we all need to do whatever we can to support them during this very difficult stretch. Very shortly, the Medical Officer of Health, myself, and the Minister of Small Businesses, Prabh Sarkaria, will be having a round table with small businesses to look at ways in which we can be supportive during this final period of sacrifice that we're trying to get through to keep COVID transmission down. I also want to acknowledge that I have heard concerns about region hopping, people leaving Peel region to go to other regions, and particularly in relation to outdoor amenities. I've heard stories of people going to Collingwood for skiing or going for outdoor skating for hockey in Vaughan, and I want to acknowledge that we've heard that concern. We do want to limit region hopping. The GTHA mayors on Monday advocated that to the province, that we should lift the outdoor restrictions. And I know Dr. Lawrence Lowe last week also communicated that to the province. The public health advice is that outdoor activities are very low risk, and if it can diminish region hopping, there's no reason we can't have our outdoor amenities open. I also wanted to reference today the vaccine rollout. I'm pleased to share this morning the City of Brampton is supporting our partners at
Peel Public Health in our shared fight against COVID-19, and we are absolutely ready to go with vaccination efforts as soon as the vaccines arrive. ਪੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਸਭ ਲਈ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 7.4% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 7.7% ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਵੀ 114.9% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। This week, Brampton's test positivity is sitting at 7.4%, which is flat from 7.7% last week, with the weekly incidence rate at 114.9 new cases per 100,000, which is slightly down from 137.2 per 100,000 last week. I welcome the provincial government's extension of the stay-at-home order in Peel through March 8th, and I also want to acknowledge Mayor Brown's leadership in hearing and acknowledging my rationale behind supporting this difficult decision. I want to be clear that this is the right call, though I know that it was hard to hear for some who were hopeful that measures might be loosened somewhat. Yesterday, the United States marked a grim milestone. 500,000, 1 in 660 Americans have died from COVID-19, and 3 million Americans, 1 in 125, are anticipated to experience chronic effects of COVID-19 in their coming years and possibly throughout their lifetime. This level of loss is unthinkable. And beyond the human toll borne by families, interestingly, a friend of mine in New York, who I chatted with last week, explained that the extent of this loss also represents America's biggest challenge to longer-term economic recovery. 500,000 lives and their associated labor, ingenuity, and consumption gone forever. Our thoughts lie with those who have loved ones or who have faced the ravages of this disease here in Peel and throughout the world, and we are confronted with a poignant reminder that there is truly no economy without health. Having said that, I know it has been a very difficult year filled with sacrifices, and the 2-week delay in returning to the provincial response framework supports our efforts to forestall a third wave and lockdown in our community. We know that vaccines and spring are drawing nearer. There is hope for optimism, and I do want to highlight my thanks as well to the City of Brampton for their collaboration in working on the mass vaccination sites that Mayor Brown announced this morning. With more variants being detected, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। Last Friday, the Government of Ontario announced that Peel Region, along with Toronto, North Bay, Parry Sound districts, would stay in lockdown for an additional 2 weeks. The decision was made after Dr. Lawrence Lowe, our Medical Officer of Health, and Toronto's Officer of Health sent a joint letter to the province recommending this approach because of an increase in variant cases in our region. I realize how disappointing this was, particularly for our small businesses who were anticipating reopening for in-person shopping. We know that the small businesses were never the main source of transmission. And you have sacrificed so much, and I have been truly disappointed along with you. Peel Region has seen a dramatic rise in variant cases, with 60 confirmed cases and more than 400 suspected cases. Part of the rationale for staying in lockdown is that students in Peel just went back to in-class learning last Wednesday. And of course it takes 7 to 14 days to see any of the real impact of the school reopening might have on our rates of transmission. I'm very hopeful that our overall case counts will continue to decrease over the coming weeks. And if they do, I will strongly advocate that Mississauga return to the red zone, not the grey zone, on March 9th, which will allow for broader reopenings. In the meantime, along with Brampton Mayor Patrick Brown and Caledon Mayor Alan Thompson, we have advised Dr. Lowe to ask the province to loosen current restrictions on outdoor activities.
We did this so people can get outside right now and use the ski hills in our region so that kids can have a proper shinny game. We're still waiting for a response from the province. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। I want to begin today by saying a simple word of thanks to all those who are sacrificing to beat this pandemic. There are a lot of people out there personally and in business terms that are making sacrifices to beat the pandemic. But I think people do understand, and that's why I'm saying thank you to them, because their behavior indicates they understand that following public health guidelines now will mean an earlier beginning to reopening and, perhaps more importantly, the avoidance of another lockdown later. The people ignoring the public health advice may get the bulk of the media attention, but I know that the vast majority of people are doing the right and responsible things in terms of their behavior. They are staying home as much as possible. They are wearing masks. They are keeping their distance from others. They're avoiding gatherings, and they're washing their hands. My sense of optimism is also based on the work that we're doing to support the provincial and federal governments in the rollout of the vaccines. This will be a team effort with all governments and hospitals and healthcare partners involved, and we will be ready to do our part at the city. The provincial government is responsible across the province for the system which registers and schedules vaccinations, for the distribution of vaccines, and for the determination of who gets vaccinated when. For the city's part, we have 4 of the 9 big city-run immunization clinics already set up and ready to go as soon as there is enough supply from the Government of Canada, and the news on that front is encouraging. And we are working with hospital and community healthcare partners to activate other vaccination channels as directed. But despite all of this optimism, we know that COVID-19 will remain a threat to people in the coming months, and that even if public health measures start to loosen, they won't loosen to the point where we can once again have the major events in the city that we all treasure, at least not as we know them. Unfortunately, this means that we won't be able to come together in person for a while longer to celebrate some of the festivals and parades that our city cherishes the most and that cause many, many people to come and visit our city. ओंटारियो ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। 1 ਮਈ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ओंटारियो के प्रीमियर डगफोर्ड ने प्रोविंस अंदर कोरोना वायरस की स्थिति संबंधी अपडेट दी है। नाल ही उन्होंने ऐलान किया है कि ओंटारियो के सारे जनतक सहायता प्राप्त 6 महीने ਲਈ 8200 कर्मचारियों ਨੂੰ सिखलाई देने ਲਈ $115 मिलियन का पैकेज दिता जाएगा। इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ उन्होंने लॉन्ग टर्म केयर ਲਈ कई घोषणावां कीतियां। From the beginning of this pandemic, our government has made it very clear that nothing is more important than the health of our long-term care residents. We have a duty to protect them, and we made a promise to do whatever it takes to improve their conditions and ensure they receive the highest quality care. Part of that commitment is to provide them with the average of 4 hours of care per day. Today, we're taking another step forward, delivering on that commitment.
And I am pleased to announce that we're investing $115 million to train 8,200 new personal support workers in our long-term care and home and community care sectors. This is part of our government's long-term care staffing strategy, one of the largest PSW recruitment and training drives ever in this country's history. This represents the biggest increase in PSW training capacity in a generation. Through the Accelerated Personal Support Workers Training Program, we will be offering tuition-free training to 6,000 students. This program will allow them to complete their studies in 6 months instead of 8, getting additional help to the front lines faster. We're rolling up our sleeves with all 24 colleges here in Ontario to get this fully funded program up and running starting in April. We're also offering $2,000 tuition assistance to nearly 2,200 students that are already completing a PSW program at an Ontario public college. These initiatives will lead to historic improvements in the quality of life and care for our seniors. I said we would fix this broken system, and this is how we're going to do it. This is how we correct decades of neglect. During this pandemic, our PSWs have carried a very, very heavy burden, and we can't thank them enough. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਰੀਲੀ ਫੁਲਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It's great to be here today to join you alongside Minister Romano for this important announcement. Personal support workers are the backbone of long-term care and do vital work every day so that our loved ones receive the quality of care they need and deserve. Our government is committed to modernizing long-term care, and this means having the needed levels of well-trained staff to support our most vulnerable. To honor this commitment, we have taken many steps. In December, we announced the most historic staffing plan in the history of long-term care. 2 weeks ago, we announced an innovative new program at Willis College that will train 300 PSWs and will provide hands-on clinical experience from the very beginning of their training. On Monday, we announced $4.1 million to help train 373 new PSWs. And today, we are announcing over $115 million to help train an additional 8,200 new personal support workers under a similar innovative new model. 6,000 of these students will be receiving a fully government-funded PSW education as well as paid placements for their workplace-based learning. To ensure that PSW students who are already enrolled in a program are recognized for their existing commitment with Ontario's publicly funded colleges, we will also be providing paid placements to 2,200 students. It's important to note that the PSWs trained through this program will be introduced to the work environment very early in their training and will provide hands-on support to the ongoing COVID-19 response. This will give students early experiences working within the broader health and long-term care system. We're committed to providing an average of 4 hours of daily direct care to all residents, and to achieve this, we will need many more PSWs. We will be looking to all our training partners to bring forward innovative solutions so we can give our seniors the best care in the country. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 399 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 63 ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। Today I'm reporting 389 new cases of COVID-19. 30 people have been admitted to hospital, bringing the total to 351. And 63 people are in the ICU. Sadly, I'm reporting one additional death. There are 72 confirmed variant of concern cases in Toronto. 71 are the UK variant
B117, and one is the Brazilian variant. 710 cases have screened positive for mutations of interest and are expected to be confirmed as variants of concern. When I delivered that figure on Monday, it was 511. So in 2 days, there have been 200 more screened positives, with the full expectation that within the coming days, these will be laboratory confirmed as variants of concern. The only trend I am prepared to cite at this point is that the screened positive total marches upward daily, and that should be a matter of concern to all of us. I remind you again that as much as you can, stay home, keep your exposure to the people that you live with, wear a well-fitting mask in public, keep as much physical distance as you can from people you don't live with, and wash your hands regularly. The variants are something to worry about, easily transmitted and in all likelihood capable of causing more severe illness. But they can be countered if we take the steps for self-protection we all know. I want to say, when I'm outside, I continue to be struck by the number of people who are masked. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Mr. Speaker. That's how many Canadians the Prime Minister now plans to have vaccinated by April. 85% of Israelis are already vaccinated. Americans are vaccinating 2 million people per day. Why does this Prime Minister think that 8% by April is good enough for Canadians? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I have good news to share concerning vaccine deliveries in Canada. On the week of March 8th, we are expecting over 460,000 doses of Moderna. The week of March 22nd, we're expecting over 840,000 doses of Moderna, which means we would have received over 2 million doses, even more than promised in the first quarter. And in the first 2 weeks of April alone, we'll be receiving over 1.5 million doses of the Pfizer-BioNTech vaccine. We will continue to work every single day to bring as many vaccines as possible to Canadians as quickly as possible. Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, the Prime Minister is announcing good news. Well, what did Dr. Tam say on Friday? Her announcement was, quote, for the next few months, we're not going to have a lot of people vaccinated. That's just a fact, end quote. This means our country is extremely vulnerable to a third wave of COVID-19. Did the Prime Minister's slow approach on the vaccine rollout guarantee a third wave of COVID-19 for Canada? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, as of last summer, we started negotiating for vaccine contracts. We signed more contracts with more different companies for more potential doses for Canadians than just about any other country. And we've been delivering, as scheduled, over 6 million doses by the end of the first quarter, 20 million doses into the spring, and everyone who wants a vaccine will be able to be vaccinated before the end of September. We are on track, Mr. Speaker, but we are working every single day to accelerate that even further. ਮੋਡਰਨਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੋਟਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
वेरिएंट्स ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸ਼ਾਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਸਵਾਟਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਟਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਵਾਟਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੇਬੇਕਾ ਕੈਸਟ੍ਰੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।